இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேம் சீக்கர் தமிழ். இப்ப நம்ம வந்து சைபீரியா பார்ட் 14 வந்து பார்க்கலாம். என்னங்க இது? Doesn't look like that works. ஓ, இங்க ஏதோ வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இது பெல் மாதிரி ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, நம்ம வந்து அந்த ஹெலனா ரொமான்ஸ்கே போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா, எவ்வளோ பெரிய இடம் பாருங்க. மலைலாம் சூப்பரா இருக்குங்க. ஓ, இந்த சைடு. ஓ, இந்த போட்டுக்கெல்லாம் போக முடியலங்க. ஓ, இவங்க தான் நினைக்கிறேன். இருங்க பேசி பார்ப்போம். இவங்க தான் நினைக்கிறேன். என்னங்க லுங்கி கட்டின்னு இருக்காங்க? Madam Helena Romansky? Who are you? What do you want? I'm sorry to disturb you, ma'am. My name's Kate Walker. I've come on behalf of Frank Malkovich. Ah, Malkovich, the old son of a gun. Are you one of his relatives? Not exactly. He's a good friend of my mother's. He told me you might be here in Arrowbad. I'm American, a lawyer. To what do I owe your visit? You have come so far. It must be important. Indeed it is. I have very delicate and pressing business to attend to. I have just left... Later, my dear, later. I have a slight headache. This hotel masked a pinch, so I have to go in. Please, could you be so kind as to call my valet? ஓ, Your valet? அந்த ஜேம்ஸ்னு Of நினைக்கிறேன். course. அங்கே ஒரு ஆட்டோமேட்டன் இருந்தால அவன் நினைக்கிறேன். என்ன இது என்னமோ கிடைச்சிருக்கு. என்ன கிடைச்சிரு? ஏதோ ஒன்று கிடைச்சிது. இருங்க, சரி நம்ம போய் அவங்கள கூப்பிடும். ஐயோ, இவன் வந்துட்டாங்க. You back here இருக்கு இருக்கு again? நண்டு. How dare you show your damn face round here? Get out of here immediately. Please. I absolutely must find... Miss Romansky. Oh, yes. I'm sorry. She managed to lie her way in here. Don't matter how vigilant you are, there's always one. But it won't happen again. She'll be out on her ear before you can say, I hope she hasn't upset you too much. Oh, Felix. Stop being such a grizzly bear. This woman is my guest. She's your guest? But that ain't possible. This vandal didn't even know you 3 hours ago. Be quiet, Felix, before you offend someone. Miss Romansky, please. This maniac turned up earlier and tried to wreck the fountain. அவனே எனக்கு தெரிஞ்சவனு கெஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. I said enough, Felix. சொல்றவங்க சொன்னாதான் கேட்பான் போல அவன். The respect befitting one of my friends. Don't touch and don't swear. Have I made myself clear, Mr. Smetana? Yes, yes, crystal clear, Madam Romansky. Please do accept my humble apologies. இப்போ சொல்லு மணிப்பு. Very good, Felix. You may go now. போடா. என்னடா மண்டை இது? குறுக்கு நடந்து போனோம். இருங்க, இது ஜேம்ஸை கூப்பிட சொன்னா அந்த ரோபோட் ஆட்டோமேட்டன். அங்கே ஒரு ரோபோட் இருந்ததுல இது என்னதுங்க? சரி இருக்கு. ஓ, அப்போ இந்த பெல்லை நம்ம அங்கே வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க. ஓ, புரிஞ்சிச்சுங்க. இப்போ இந்த பெல்லை நம்ம அங்கே வச்சு அடிச்சோன்னா அந்த ஜேம்ஸ் வருவான், வந்து எங்களை கூப்பிட்டு போவான். அதுக்கு தான். இருங்க, போய் கூப்பிடும். இருக்கே காற்று வாங்கிக்கிறாங்க. ஆனால் காற்று மாசுபட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இருங்க. என்னங்க நாட்டு கட்டு இங்கே ஒரு அட்ரா. That's going to work. இருங்க அடிக்கிறது இங்கே போல. டிஸ்கவுண்ட் டிங் டாங் டிங் டாங். வெளியே வாடா ஜேம்ஸு, வெளியே வாடா. இங்கே திருப்பி அடிக்கும். வரமாட்டான் வரமாட்டான். இருங்க போய் பார்க்கும். சக்கரை எங்கேயாவது மாட்டிக்கிச்சா?
மாஸ்கை கழட்டி வச்சிரும். ஓகே. டேய் ரோபோட்டா, ஆயில் கீழ் போயிட்டா உனக்கு? இல்லை காற்று கேட்காதா? James, what are you waiting for? Don't tell me you didn't hear the bell this time. The bell did indeed ring, but it is very windy outside, isn't it? Yeah, it is a bit gusty. But what's that got to do with it? Madam doesn't understand. She says an automaton doesn't need protection, but my insides don't like the salty wind. I'm afraid to go out, you know. And if you wore my mask to protect you against the salt, would that help? Oh, most certainly. பாருங்க, இந்த ஆட்டோமேட்டர்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கானுங்க. அப்படியே ஒரிஜினல் ரொபாட் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது மனுஷங்க கூட எந்த கவலை இல்லாமல் அவன் மண்ணு போவான். ஆனால் அந்த ரோபோட் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ. யாரோ ஃபோன் பண்ணுறாங்க. Katie Pooh. So, have you met her yet? This ஓ Helena அம்மா person. கால் பண்ணாங்க. What's she like? Does she remember Frank? Hi, Mom. Yeah, sure. I met her, and yeah, she's living in Arrowbad. You can thank Frank for me again. I'll remember too, honey. So, what's Arrowbad like? Maybe Frank can take me there one day. It's this seaside resort, Ma, but it isn't what it used to be. You'd be real disappointed. Maybe you're right. So, when are you coming home? Is that mission all over then? Not really, Ma. I still haven't found the heir I'm looking for to wrap up the case. Helena Romansky's a kind of detour here. Listen, Munchkin. I get the distinct impression that you're being led up the garden path. Why don't you just come home, tell your boss this heir just doesn't exist, that you've done all you can, et voila. Do you want me to call him for you? Ma, please, don't get involved. Looking for Hans Varlberg is what I'm being paid for. But I also just want to find him for myself. Honestly, you're just as stubborn as your father. Don't complain that your mother didn't warn you. Don't worry, I won't. ஓஹோ, நம்ம ஃபோன் பேசினதுக்குள்ளே இவங்க கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. ஓ, It's a இப்போதான் real நம்ம honor to meet you, பார் Madam அட்டன்றா. Romansky. People have told me so much about you. People still talk about me. Oh dear. Of course. Everyone tells me how wonderful you were. How you were one of the greatest singers of the century. Ah, so I was, my dear. But surely you didn't come here just to dig up the past. மிஷன். I'm wrapped up in a case at the moment, and because of it, I met a certain Mr. Sergei Borodin, director of the Komkolsgrad Industrial Complex, situated to the northeast of here. Ah, I remember that factory. Oh, a sad city indeed. What am I saying? They all were. Madam Romansky, this Borodin is one of your biggest fans. If you could come and sing for him there, it would make one of his biggest dreams come true. Sing? Oh, my poor girl. I have not sung for years. Time has taken its toll. My voice is like the rest of me. Faded and wan, like my heart. Oh, aren't you going a bit far there? I bet you've still got a great voice. Oh, you are the sweetest cherry, my dear. I am not senile yet, but I look reality in the face every time I look in the mirror, and I can tell singing is something I did in the past. என்னங்க அது? ஹெல்ப். Madam Romansky, please understand I would never have come so far to disturb you if I didn't really need your help. I understand, my dear, but my health is failing me, as does my voice. Believe me, no one is sadder than I.
ஹான்ஸ் வால்பர்க் கற்றுக்கிட்டு Strange. இருக்கோம். I get the impression that Hans Vorarlberg turned up here too. You know Hans Vorarlberg? Not exactly. I'm looking for him to sort out this inheritance case. But I've had to snoop around in his past a bit to get on his trail, and I guess he's kind of a close friend now. You knew him, didn't you? Oh, yes. I knew Hans Vorarlberg. Do you hear, James? Ah, if you had the chance to meet Hans. My Hans. Oh, my God. What has become of him? Where is he? As questions go, ஹான்ஸ் madam, that one is ஒன் not சைடாக without லவ் certain பண்ணுதுங்க அந்த கிழவி. complications. I'm sorry, but I have Helena. no idea. That's the goal of my mission, to find Hans Vorarlberg. That's why I have to get back to my train as quickly as possible and to get out of Komkalsgrad. And you cannot find him without the train? The train is one of his last inventions. So is Oscar, the automaton engineer. I get the feeling that the two of them are going to lead me to him. Did you hear that, James? I might see Hans again. I have dreamed so long of meeting my dearest sweetheart again. Oh, if only I could sing. If only I were in Paris, I would ask George for that miracle cocktail. The one that only he knew how to make. Wouldn't I, James? Yes, madam. As you have frequently said, without that famous cocktail, your French tour would have probably been cancelled. I don't understand. An extraordinary tale, my dear. It was December, and it was terribly cold and damp. I had to play the role of Tatiana that evening at the opera. But since the morning, I had lost my voice. It drove me completely mad with worry. I don't know how George, the barman at the Moritz Hotel, heard about my affliction, but he brought me up a cocktail that he had invented. A strange concoction. But it turned out to be a miracle cure. My voice returned to me in an instant. That's amazing. That's just what we need. We're going to mix you up a cocktail. Ah, my dear child. It is impossible. George never told me the recipe of the drink. He loved to keep his trade secrets. He said it made him absolutely irreplaceable. Well, I'm going to get George to tell me. He hasn't yet met with my powers of persuasion. I'll let you get a bit of rest. It was இருங்க, நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம்ல, ஒரு இடத்துல தண்ணி சுட வச்சோம்ல, அந்த தண்ணி இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இவளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடுற இதுக்கு போனப்ப தொண்டை சரியில்லைனாங்களாம். அப்போ ஏதோ ஒரு காக்டெயில் மாதிரி ஒன்று ஏதோ கலந்து கொடுத்தாங்களாம். அதை கொடுத்த உடனே அவன் தொண்டை சரியாயிடுச்சான். இப்போ அதேமாரி ஒன்று வேணுமா? அது இருந்தால் அது தொண்டை சரியாகி பாட ஆரம்பிச்சிடும். இருங்க இருங்க இருங்க, சுட வச்சாச்சுல, இருங்க மொண்ணும். ஓ இருங்க இருங்க, இது இல்லை இது இல்லை. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருங்க, இதை வந்து ரீடிங் மோடில் போட்டுட்டு அந்த இதாங்க ஹோட்டல் பிராஸ்கியா ஹெட்டனார் ஹோட்டல். இந்த நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 46433643 46433643 46433643 46433643. ஓகே, 46433643 46433643 போடுறா காலை. அந்த ஹோட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன ரெசிபின்னு கேட்டுக்கலாம். Hello, Hotel Moritz? Reception here. Can I help you? I'd like to talk to Mr. George. He's a barman at your hotel. I'll connect you with the bar. Just a moment.
Hello, hotel bar? Hi. I'd like to talk to George, please. George? You mean Mr. George? Yeah, probably. He must have been a barman at the Maritz in the 50s. Well, don't want to disappoint you, but Mr. George stopped working here quite a while ago. What was it about? I've been told that Mr. George had a recipe for a fantastic cocktail, and only he knew the ingredients. I absolutely must know what was in it. It's a matter of life and death. I'd love to help you, ma'am, but you see, old George, now he knew a lot of cocktails. One hell of a barman and one hell of a reputation. He did write down his recipes before he left. But if you can tell me which one you were looking for exactly? I don't know. There are a lot of them, you say? Yeah. The Paris Peking Shuffle, the Deep Green Secret, Boko Poco, Blue Helena, Red Mambo. Helena! Yeah, that's the one. The Blue Helena. Right, I'll take a look. Blue Helena, you say? Let's see. One measure of vodka, one measure of Vodka, blue curacao, blue one measure of curacao, honey, a dash of honey, lime and ice cubes. Shake lime it all and ice together, cube. and Bob's your uncle. Perfect. Thank you very much, sir. You have been Okay. most helpful to me. நன்றிடா. போடா. சொல்லிட்டான். கேட்ட உடனே சொல்லிட்டான். இதெல்லாம் எந்த ஹோட்டலையாவது நடக்குமா? இப்படி ஃபோன் பண்ணி ரெசிபி சொல்கிறேன்னு கேட்டால் எவனா சொல்லுவானா? எவனும் சொல்ல மாட்டான். நேரில் போய் கேட்டாதே சொல்ல மாட்டான். அவனுக்கு அப்படியே பொறாமை வேணும். நீ கேட்டு நீ ஹோட்டலில் வச்சு பெரிய ஆள் ஆயிட்டனா? எலுமிச்சம்பழம் எடுத்தாச்சு. இது என்ன? எலுமிச்சம்பழம். இதெல்லாம் ஹனி, தேன் எடுத்தாச்சு. எனக்கு இந்த தேன் வந்து கிறிஸ்டலைஸ்டு ஹனியா இருங்க. இந்த கிறிஸ்டலைஸ் ஹனியை தான் நம்ம இப்போ இந்த சுடு தண்ணியில் வைக்கணும். இப்போ இது வந்து கிறிஸ்டலைஸ்னால் கட்டியாக இருக்கும். கட்டினா அந்த சக்கரை மாதிரி இருக்கும். கிறிஸ்டலாக இருக்கும் ஹனி. அதை வந்து இந்த சுடு தண்ணியில் வச்சோன்னா அது வந்து தேன் மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கு தான் இந்த சுட தண்ணி. இருங்க. எடு 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 சீக்கிரம் எடு. இது நம்ம போட மாட்டிலே வந்து சுட தண்ணி சுட வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நார்மலாக அது வந்து சாதா தண்ணியாக இருக்கும். அங்கே அந்த பைப்பை சுற்றி விட்டால் சுட தண்ணியாக வரும். ஸோ அதனால் நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டோம். இப்போ ஓகே. இப்போ நம்மகிட்ட லெமன் இருக்குது, ஹனி இருக்குது, ஓட்கா இருக்குது. ஓட்கா நம்ம வந்து அங்கே யாரோ கொடுத்தாங்களே ஓட்கா. அந்த கேப்டன், குடிகார கேப்டன் அவன் வச்சுருந்தேன். அவன்கிட்ட எடுத்தது ஓட்கா. ஓகே இருங்க, இன்னும் என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு லெமன் எடுத்து லெமன் போட்டாச்சு. ஹனி போட்டாச்சு. ஓட்கா போட்டாச்சு. இது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஆன் பண்ணணும். ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை சிங்கிளில் வச்சுட்டு செகண்ட் இது அழுத்தணும். அப்போ இதை மியூசிக்கில் வச்சு தேர்டு அழுத்தணும். அப்புறம் வந்து தேன் போடணும். அதுக்கப்புறம் லெமன், அடுத்து ஐஸ் கியூப் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது தான். இது கரெக்டானு பார்க்கும். கரெக்டுங்க, குடிச்சிட்டாவ. My voice. My God, that is atrocious, horrific. It was too good to be true. George's எப்படியோ Blue கரெக்டாக Helena நம்ம is மிக்ஸ் பண்ணி powerless, கொடுத்துட்டோம். ineffective on the voice of an old woman. But your voice is perfect. Don't be so down on yourself. You just need to warm up a bit, that's all. After all these years, it's to be expected. No, I am very grateful for all your efforts, but
Really, I cannot go on stage with such a puny, pathetic voice. My performance would be so poor. I would get such bad reviews. You've just got to get your confidence back. Hasn't she, James? I must concur, madam. It sounds to me like your voice is fully restored. James, be quiet. You are a sniveling little creep. இருங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிளாஸை வந்து இங்கே வைக்கணும். இங்கே வச்சு என்ன ஆகும்னா இப்போ அவங்க பாட்டு பாடுவாங்க. பாட்டு போடும்போது இந்த கிளாஸ் உடஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும். இப்போ பாடு கிழவி, இப்போ பாடு. My voice. உடஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா? 2 minute My silence. God, what have I done? My voice has returned. Did you hear that, James? My voice has returned. Your voice is still as magnificent as ever, madam. But please don't forget, you're no spring chicken these days. Time has taken its toll. And you're not the toy boy you once were either, James. I hope you have fun on your own. Madam, leaving you is quite out of the question. Don't be stupid, James. What would you do there? Your place is here. You must prepare my return. Madam, I won't insist. Adventure is not an integral part of my action functionalities. Maybe you're right, madam. As ever. Do I understand correctly that you're going to go with me to Comcalsgrad? You do, my dear. We're going on tour, my dear. Anchors away. I'll go back to the airship to prepare my departure. You can join me there when you're ready. James, take me to my room. I must prepare. Quick, quick. What are you waiting for? My fans are waiting. ஃபேன்ஸ்லாம் கிடையாது, ஒரே Are you ஒருத்தன். you're sure அவ்வளோதான். about this, madam? கூட நான் வேணா Shut கேட்கலாம். up, James, and put your foot on it. போ 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 போ. அப்பா எப்படியோ வரேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ நம்ம பிளெயினுக்கு போனால் போதும், வந்துடுவாங்க. இருங்க, இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம அந்த பிளேனுக்கு போனால் அங்கே வந்துடுவோம். இன்னும் மண்டையை உக்காந்து அந்த ஃபுட்பால் மேட்சை பார்த்துனுக்கான். யாருங்க இது ஃபோன் போடுறது? Hello? Hi, it's me. ஓ என் ஃப்ரெண்டுங்க. Hey, ஓ வேற sweetie, டேட்டு what's new? போனேன், How was it in the டின்னர் Goldbergs கூப்பிட்டேன், அது then? இதுன்னு சொல்லிச்சே. Like, alcoholic. Is that all? What's up? Cat got your tongue? Well, tell me what you're up to. How's the case going? How's that Romansky chick? You don't think it's dragging out too long? I haven't had the time to get bored, I can tell you that, but... Hey, Olivia, what's the matter? You didn't even answer my question. That's so unlike you. Did I tell you I bought this really cool blue silk top? Olivia, what are you hiding? Come on out with it. You've got me worried. Oh, Kate, I'm sorry. I've done something horrible. I can't Yeah, sleep but anymore. it's- I can't eat. I keep wanting to hurl. Olivia, tell me what's going on. Dan, ஓ What about Dan? Has something happened to him? காதல் மலர்ந்துருச்சா we உங்க ரெண்டு you're பேருக்குள்ள? gonna hate me for the rest of your life, and you'd be right. In your situation, சரி புள்ள, அழுவாத, அதுக்கு ஏன் அழுவுற? after the Goldbergs, Dan took me ஓ home. லவ் இல்ல, We were a bit, அதையும் தாண்டி ஆயிடுச்சு. no, we shouldn't have drunk so much. He came up to mine to have a nightcap, and then, okay, you're gonna hate me. Please hate ஏ me. நடிக்காதடி, தெரிஞ்சுதானே போனேன். It's all my fault. I could never
for Dan for ages, because you're my friend and you were engaged and all, but then we got so close lately, and I just lost sight of what's right and what's wrong. Kate, the guilt is killing me. I want to die. Look, don't bust a gut over it. You and Dan, it's like not real right now. I gotta go, Olivia. I need to process this new இங்க bit of பாருங்க data. என்ன பொண்ணு பாருங்க. Are you தான் ready எங்கேஜ் for பண்ண ஒரு automaton பையன் or வேற ஒரு பொண்ணு something? கூட Kate, இருக்கான்றத அந்த please. பொண்ணே வந்து சொல்லுது. I'm hanging up now. அப்பயும் I பாரு want to be on எனக்கு my இது own. என் கடமை தான் முக்கியம். உன் கதையெல்லாம் தூக்கி போய் எங்கேயாவது குப்பை தொட்டில போடுன்றா பாரு. ஆஹா! பொண்ணுனா இப்படி இருக்கணும். கடமை தான் முக்கியம்னு இருக்கா பாருங்க. அவ கண்டு கூட இல்ல. நீ அதான் பண்ணிட்டு போ அப்படின்ட்டு இருக்கா. இப்ப நம்ம போறோம். ஓகே. இப்ப போய் அவ பாட்டு பண்ண அந்த கைய வாங்கிக்கிட்டு நம்ம போயிடலாம். ஐயோ! கிழவி மேக்கப்லாம் போட்டு வந்திருக்குங்க. அது என்ன கழுத்துல கம்பளி பூச்சி? எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப பாட்டு பாட போகுது. தாத்தா தாத்தா தலைவெட்டி பொந்துல யாரு கம்பளி பூச்சின்னு பாட்டு பாட போகுது. ஓடியா ஓடியா அந்த பாட்டு தானே. இப்ப வாசிக்குது பாருங்க. அது சவுண்டு ரொம்ப ஓவரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சைடு மியூசிக் கொடுக்குங்க. ஆட்டோமேட்டன்ஸ் தாங்க இதுங்க. ஆடியன்ஸ் ஆனால் கிழவி நல்லா பாடுதுங்க. ஏன்னா நாங்க பின்னாடி நின்று கையை பேசினுங்கிறோம். ஏதோ திருட்டு வேலை பண்ண போறானா? என்னங்க இது கேமராங்களா? ஏங்க ஏதோ கூண்டை போட்டு மூடிட்டாங்க இந்த திருட்டு பையன். மூஞ்ச பார்க்கும்போது தான் நினைச்சேங்க ஏதோ களவாணித்தனம் பண்ண போறான்ட்டு. ஓகே, நம்ம வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த பாட்டில் வந்து நம்ம இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த கேம் உங்களுக்கு விளாட்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா மொபைல்லையும் இருக்குது, பிசிலையும் இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.